Hi bro, வாங்க bro, வாங்க bro. வாங்கோல். இன்னியோட டிராகன் கதை முடிஞ்சு ப்ரோ. அடுத்த கதைக்கு நம்ம போறோம் சீக்கிரம். இந்த டிராகன் கதையை முடிச்சுட்டு டிராகன் கதை என்கிட்ட தான் நினைக்கிறேன். முடிச்சிடலாம். புடி. எஃப்எஃப்ல எல்லாம் கம்பேக் கஷ்டம் ப்ரோ. ப்ளே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட்ல ப்ரோ. எஃப்எஃப் எல்லாம் சான்ஸே இல்லை. அது ஒரு எதிர்காலம். சரி, கடந்த காலம். இருட்டா இருக்கு, பகல இருக்கும். என்ன ப்ரோ மீதி ஆட்கள் இறங்காங்களே? All things come to an end, even time itself. ஓகே, பூஜையை தொடங்கிடலாமா? இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணியது ஹீரோ, இந்த 5 ஸ்டார் அக்கா, ஆம்பர் அக்கா, வேற இந்த பையன். ஓகே ப்ரோ, வரட்டா. அவருக்கு இது பின்னுள்ள கதையும் சொல்லணுமே. பையனா பொண்ணானே தெரியுதியே. Greetings. I'm Dahlia, Deacon of the Church of Favonius and Herald of Barbados. As you can probably tell, I'm going out of my mind with boredom right now. So, what's going on in your life? Any issues you're facing? I'm here to listen. And probably to laugh a little. but also to help. Do you hear that? I heard that I am Skirk, disciple of Sirtologi, the Foul. You've proven your strength to me along your journey. ஸ்கர்க் இல்லை ப்ரோ, கோயிலுக்கு போய்ட்டுறோம். கோவில் தெரியலையா ப்ரோ? ஆட்கள்லாம் டிப்ரெஷன்ல போயிருப்பேன். நம்ம சர்ச்சில் போய் மங்களம் பாடும். கனிங்களா சிஸ்டர்? ஹலோ அக்கா. Lily, your daughter. Oops.
They say my prayer out so loud by mistake. இல்லக்கா my dad. My daughter. She's a gift from the book. And you really know your daughter. That's it. I know. உங்களுக்கு கடை கதையே முடிக்கலாம் என்ன ப்ரோ தரல வேற தரணும் ப்ரோ சாயலாம் அடைச்சு ப்ரோ பரிசு பொருள் கிடைத்து பரிசு பொருள் கிடைத்து பரிசு பொருள் எங்க காண்டு டபுளா போட்டுட்டுறோம் அப்படியே ப்ரோ ஆரம்பிப்போமா சாரவாலை யாரும் காணவில்லை நம்ம தொடங்கிடுவோமா பூஜை ஃபர்ஸ்ட் டைமா ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட வேண்டிய ப்ரோ தெரியலையே ப்ரோ ஆனால் ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து இஎக்ஸ் வந்து ராஜர் செகண்ட் ஆக்காயின் பட் எப்போ கிடச்சுன்னு தான் தெரியும் எப்போ ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு தான் தெரியல தொடங்கிடுவோம் ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ சரக்கு செய்ய ஃபேக்டரி பத்தல ஹலோ No one escapes my sights. அண்ணா ப்ரோ தீ பத்தல Surprise baptism. Well, that's not bad. Let's stir things up. Go for it. பார்க்கலாம் ஓகே ப்ரோ ஆரம்பிக்கலாம் The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animo God Barbados, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. ஆர்கான்னா காட்ஸா ஆர்கான் சொல்லுவாங்க ப்ரோ இந்த தொட்டி வயலும் ஒரு ஆர்கான் Each Archon presides over their own part of Tevat.
That is the role the Archons play. இப்போ இருக்க எல்லா ஐடியா வாங்கினதான் ப்ரோ. இப்போ இருக்க எல்லா ஐடியா வாங்கினது. எல்லா ஐடியா இல்லை. யாரு ஏதோ ஒரு ஐடி வாங்காத்தது, மீதி எல்லாம் வாங்கினது. ரொம்ப நாள் ஆச்சா, அதான் மறந்து போச்சு. ரொம்ப நாள். Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the 7. Yet you sound so... You flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. யாரை ப்ரோ சொல்றீங்க? இந்த குட்டியா இல்லை இந்த குழந்தைச்சா இல்லை இந்த நொறுக்கு சுண்டாக்கோயா? We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. ப்ரோ அது நம்ம பார்ட்னர் ப்ரோ, ஒரு ஃபேரி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்துருக்கு. அந்த பறக்க பொண்ணு எப்போ நம்ம கூட தான் ப்ரோ இருக்கும், தனியாக ப்ரோ நம்ம கூட தான் இருக்கும். நம்ம தான் அவளை காப்பாற்றுவோம். அது இப்போ நம்ம கூடயே ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆகும். நல்ல க்யூட் கேரக்டர் ப்ரோ. தொடங்கியாச்சு ப்ரோ கடைசி ஸ்டோரி. பத்தில் கிட்டே இருக்கா, அதுக்கு பேர் தான் பாய்மா. Surprise baptism! Westwind, carry me! Annihilate. Mine to wield. இது வந்து தற்கொலை அடிச்சுட்டே காசு. தற்கொலையை போட்டாச்சு. Huh? What's this? ப்ளே பண்ணாம ப்ரோ, இப்போ ப்ளே பண்ணல. After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. அவன் முன்னாடி ப்ளே பண்ணான் ப்ரோ, அதுக்கு ஒரு ஐடியா சரி. Huh. Do you know of Storm Terror's lair? என்ன? Do you know of Storm Terror's lair? No. But Jean and Master D-Luke are no doubt aware of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven. ஆனா அவன் இப்போலாம் ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுவான் ப்ரோ. முன்னாடி 2 ஏழு ஆடுறான். I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? Yes. I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action.
If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. என்னாச்சு? Why me? Traveler? நான் என்ன பண்ணேன்? Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... It means... Tone-deaf bard, don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. You're just talking about how it can Hey, fight. nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Ordinary night. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so... Epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. ஆச்சா போடுங்க கிளம்ப போகணும் ஐயோ மொபைல் பிரைட் போச்சு ப்ரோ பிரைட் பண்ண ப்ரோ மொபைல் நான் ஆரம்பிச்சேன் ரைட் கரபாஸ் ஓகே இப்போ பரவாயில்ல ஓகே போகலாமா என்னோட பிளான் என்னன்னா இன்னும் 5 மணிக்கு வந்து இதுவா ப்ரோ இது ஒரு இப்படிதான் ஒரு லைவ் வச்சு போட்டா ஒரு 2-3 மாசம் ஆகும் 2 மாசம் ஆகாது 1 மாசம் ஆகும் பட் 2 லைவ் போட்டா ஒரு 2 வாரம் ஆகும் All things come to an end, even time itself. இன்னைக்குள்ள ஸ்கெடியூல் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 மணிக்கு வந்து இது 5 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஓபிபிஆர் ஓகேவா அடுத்து 7 மணிலேருந்து பணம் இல்லை கேன்சல் Mine to wield. Annihilate. The hunter becomes... லீசா ஸ்டோரி எல்லாம் முடிஞ்சு ப்ரோ இங்க லேட்டு ப்ரோ நேற்று வந்தா லீசாக்கா இப்ப புதுசா ஒரு அக்கா வந்திருக்கியா ப்ரோ என்ன இருக்கா இதுதான் புது அக்கா ஸ்கர்க் எப்படி இருக்கா நீங்க கடைசியா இருக்காம நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த மான்ஸ்டாட்ல இருந்த வானம் வந்து ஃபுல்லா டார்க் ஆகல நம்ம போய் ஒவ்வொரு டஞ்சனா போய் காப்பாத்துவோம் அடுத்து ஃபுல்லா நார்மல் கலர்ல This is like the world's shadow. It's always there, and it will never. அதுக்கடுத்து நேத்து நாங்க போட்டதுல அந்த இது டிராகனை ஒருக்கா விழிச்சு டிராகனோட பேச முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணோம் பட் அது சரியா நடக்கல இப்ப நம்ம டிராகன் அடிக்க போறோம்
ஆனா லீசாக்கா வெறி பிடிச்ச நடக்கா. மட்டர் எங்க போனாரு அந்த ஆள் இருக்கு. யோ காப்பிட்டியன் இருக்கியா ப்ரோ? என்ன ப்ரோ மாறாக்கு தர மழை பெய்யுது போடியோ. செம்ம கேரக்டர் ப்ரோ. ஆளக்காங்கள ஒரே தேடுதலா இருந்து ஸ்கெடியூல் ப்ரோ 5 மணிக்கு 5 இல்லாட்ட 4:30க்கு பவுண்டரி ரஷ், நைட் வந்து இந்த கேம். That's bro. It's a storm barrier. Look bro, I'm the 5 star. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm barrier. Manga. Attack! Prepare yourself. The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Bro, what do you know? Such chores are not the concerns of the performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly troll camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Mine to wield. எப்படி போறக்க அந்த அக்கா ஸ்கர்க்கா போடு. இல்ல ப்ரோ பே ஒண்ணு பண்ணாண்டா இன்ஸ்டால. இந்த கேமா? ஆமா ப்ரோ நிறைய இதுவும் இது இந்த கேமும் பவுண்டரி ரஷும் ஒரே கான்செப்ட் தான் ப்ரோ. அந்த கேரக்டர் எடுக்கிறது தெரியும். நமக்கு சக்கரை வேணும், அந்த கேம்லேயும் சக்கரை வேணும். சக்கரைனா காசு, இந்த கேம்லேயும் காசு வேணும், அந்த கேம்லேயும் காசு வேணும். இந்த கேம்ல ரேட்டு நல்லா கூடுதல், அந்த கேம்ல கூட. ஆனால் இந்த கேம்ல ஏன்னா நிறைய ஃப்ரீயாக தரணும். அந்த ஸ்பின் பண்ணது டைமண்ட் போகிற ஐட்டம் நிறைய தருவணும். பட் பவுண்டரியில் எப்பளாவது தருவணும். பட் இந்த கேம்ல நிறைய தருவணும். Trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy... The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. நம்ம அந்த டிராகனை காப்பாற்ற போறோம் ப்ரோ. ஒரு மேஜ் வந்து அதை மினிப்புலேட் பண்ணி அடிக்க சொல்லுது இந்த மான்ஸ்டர்ட்ட. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the... இவன் தான் கார்டு ப்ரோ, விண்டு கார்டு. It actually opened. You're not entirely useless, Tone Deaf Bard. என்ன ப்ரோ? This is it. We are now entering Storm. Watch yourselves. Extinguished. முதல்ல வேப்பாயில் வைக்கணும். வேப்பாயில் Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Pyro wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh.
You do have a point. இங்க தான் bro அந்த டிராகன் இருக்கு. Stuck. அந்த டிராகன் எப்படி அடிக்க போறோம்? It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? ஆமா bro. Anyway, if we do run into one, we will let the victorious Master Diluc do the... Do not underestimate them just because I have. ஆமா bro, அது நம்ம வழி காட்டுறாரு. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drank in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? நான் முன்னாடி வீடியோ போட்டேன் bro. போய் பார்த்து பாருங்க. ஃப்ரீ ஃபயர் வச்சு லைவ். That's more like it. போங்கடா கதவை. Look, a wind current. It might lead us to the top of the tower. கோடு தந்தாச்சு ப்ரோ கதவை. இந்த இடத்தையும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதான் ப்ரோ மான்ஸ்டாட் ஃபுல் மேப்பு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன். நம்ம அந்த இவ்வளோ தான் மான்ஸ்டாட் ஓப்பன் பண்ணிக்கல. இந்த இவ்வளோ இடமும் மான்ஸ்டாட். இதே போல ஒவ்வொரு நேஷனுக்கும் மற்ற 4 நேஷன் உண்டு. We can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. விண்டர்லேண்ட் இருக்கு ப்ரோ, இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இருக்கு ப்ரோ விண்டர்லேண்ட். விண்டர்லேண்ட் இருக்கு, ஒரு ஸ்கேருக்கு நிறைய இருக்கு. ஏகேக்கு டிராகன் ஏகே இருக்கு. டிராக்கோ இல்ல டிராகன் போக்கர் போடு. MP40 ஸ்கின்னே இல்லாம இருந்த, பட் ரீசன்ட்டா இப்போ கொஞ்சம் நிறைய கிடைச்சு. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. கோப்ராயா? அதுதான். Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If
my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light act. எவல்யூஷன் If we கன்னே trade இல்ல. and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. நான் முன்னாடி தான் ப்ரோ காசு போட்டேன் அந்த எவல்யூஷன் கன்னில் நான் வர முன்னாடி அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரூபாய் நிறுத்துறேன். We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. ஓ நீங்க நடத்தியாச்சா ப்ரோ? என்ன வேணுமா? தக்காளி என்ன ப்ரோ? Looks like we're right. There are 3 more halos circling the tower. Which means there are 3 more corresponding light. I can see one from here. The rest must be scattered within the... Why did Dvalin pick a place filled with puzzles and... He doesn't want... You do have... இந்த ஸ்டோரி எண்ட் வந்தாச்சு ப்ரோ. மொத்தம் 3 உண்டா காணலே. மேல ஒன்று இருக்கு. எதுல ப்ரோ? இங்கே மிஸ் ஆகும். இது போல ஒரு கிறிஸ்டல் இங்கே பார்த்தா சொல்லுங்க ப்ரோ. இப்போ பேக்கில் ஒரு மஞ்சள் இருக்குல்ல, என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ புரியல. வா ப்ரோ மீனாக்கோல இது எல்லாம் கேட்கணுமா ப்ரோ? மீனாக்கோல இன்னும் ஸ்பேஸ் இருக்கு ப்ரோ. தமிழன்ஸ் ப்ரோ, தமிழன்ஸ் இதுக்குல கேட்கணுமா? வா ப்ரோ
இருக்கு. தமிழன்ஸ் நீங்கள் சும்மா சர்ச் பண்ணாலே மொத்தமாகவே 3 கிளான் தான் வரும். அதை பார்த்து ஜாயின் பண்ணு. ஒரு கிளானில் மொத்தமாகவே எத்தனை இருக்கணும், ஒரு 18 இருக்கும். அதில் வாங்க. இதுக்கு ப்ரோ தேங்க்ஸ். என்ன ப்ரோ சரி நான் அது தொடங்க ஏன்னா நிறைய ரேட்டா 2-3 அக்கௌண்ட் இருந்தது. சரி அதுக்கு தான் நான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று. நம்மளோட மெயின் இப்போதைக்கு அதுதான். ஒரு ரேட்டு கம்பாஸ் ப்ரோ. இது போல மொத்தம் 3 லாக் இருக்கு. 3 இன்னும் 2 இருக்கு. இந்த 2 திறந்தா அந்த டிராகன் நேரம் இந்த டிராகன் நேரத்தை டச் ஆகும். Magic. It looks like one of the 3 halos above has now become solid ground. Let's start looking for the next puzzle. Okay bro, second one ஒரு அக்கவுண்ட் போடுங்க. ஓகே ப்ரோ, என்ன ப்ரோ போட்டிருக்கீங்க? ஓகே ப்ரோ. அதோ இதோ பேரு உண்மையா?
நல்ல பேரை வராது. என்ன ப்ரோ ஒரு கார்ப்பு